sila la fanga damen to jibe wala mu nyin Sukuta NPP reality me alon ko la kumfate ngaje ko bengo nyin asembo warata a chocho siata bar funding ko falam findita anyam ajama bala president kontan da falla bamala akabe sasiro kila camera mano la police drono fayina talo da ya itandi molla so la fake nyin nga menam mune munung alhamoti alla faka mayitandi molla by mobilizing such a huge number of young people ka findina would lato je what is your message to the people and especially Bankol opposition? Yes, it's very message nga minki wala nyindiko. Banko mol bantel fele andu ya appreciate lamba minki ke. Bayring diamosi ata kalanta ya diamosi ata fenko ketatenne I mean fensul boyta janale bungol mantiling fenkol bankete lopta. So Gambia dingol wol ya jele mansakunda ban nafa minki kange andung wolbe mu nafan kam mansakunda la won nafal nyiltole kabrin silol la fannal la loptano la fannal la I mean, fannaw fanna ite mirala jambi. Masakunda wakata kuoke kanje pour kaje ko banku dingol ye muna fangato. So nka mingi yatandi wolung opposition la wala nyinde ko. Nka itendi la ko President Barrow is validated, he has been tested and trusted. I mean yeah, banku dingol ya testle andung I approve yela ko, I mean atanim banku dingol ila badi yata kala ninsi bino la badi yata. Bayring opposition wala kamin ke wala ninsi bino la badi ya wala be nim banku dingol tema nin carte fayo bina wato mene findi kan I mean ninsi bino la badi ya wala nyindi ko iba nyoba la bari buka nyoma so opposition bi jere iba inin banku dingol ba nyoka na bari ta la banku dingol da na fadi lela so president Barrow ndela masakunda ninsi bino la badi ya mandrantel nim banku dingol tema mimba nim banku dingol tema wala nyindi ko ye mandate la dindela andum be nafakan ni ajube ikamin fo ko to nyalam ifangol opposition li ifangol ka admit ko iba silol do ku kam bari silo buka konko bo mola ndako manke to nyaat silo ka konko bo mola silo ka konko bo mola falle nga jube silol min be do ku ta nyim banko kan silo nyin aba adunda wulo ko no nyaaw nyande lumina silo nyin do ku ta damare ka lonko kordati el fele ya sarka bitikol lo silo ka in fact latikunda sabiji kata latikunda Sukuta kata latikunda le ko ma silonyin kabirin silonyin do ko da ngam moje mi yalon ko ay line household ala kodra nyimu line household ay ko di silola mol ka luaso kenu je anata ay luaso nyim be bandi ay bitikol nyin ala jonkon la bundal nyin ay wolle beta e tona ay ke bitikol di say so because the economic viability yaje wo bitiki sila den ngola momoy mintaje wala joni mbasala ni ata silo nin silo doku da ni ata silo man doku nu bitiko ni ata kadi nu kemelul la nin mano kete je da marka lon ko sayi ba samala wilikelen kemelul wala wilikele wo silol nying welda manul kana sila den ngola motorcycle de dalal kana sila den ngola moto simpompilal kana sila den ngola moto kulal kana sila den ngola tiya wafilal kana sila den ngola banana wafilal kana o sila den ngola je ye mira fofenna wolbe kana o sila den ngola je because yuruwale fotata je wo silo nyimu yuruwale so silo ka konko aka kodo ke poso kono le anda ka konko bayla bayri wo momondi mi alon ko ye soto ke je ibe fam balundi nola Lamin, I also want us to come to President Development Project Goal in Yato demanding, but I think ye point Kendela Mao Lado, Silo La Kumaya, as opposed to come more coming for the president, it's all about infrastructure and all of that. That is something that I really wanted to look at in a bit. But can it be done? Say about command demanding, Ngalo, I think Sukuta rally to. Ngong Kumulo 2026 sango, I can't refer Okamba. Meng nyanda kela jari gambe banko kam Sukuta yal karandi munela in terms of men taku da ni men man taku in terms of Allah ability to mobilize more people, especially funding goal. In fact, let me say this. Sukuta niya jube President Barrow la political career nyun kono. Your consistency maintain. In fact, the last activity was just a fraction of NPP me and mobilization. Okay? Just a fraction. NPP rest. Mbaringolu walemu lamin ke sediti kamta ko lino kundizale but mba trala lenga soto nan jang koteke lamin ke sedi ko ngafa nyamen atele mu advisory president la yamarla funding ke wala karola gambia banko kam nga soto jang koteke lamin
welcome back. Nge bismillah. Malum muna kita je bari. Fale ye ko bani nya kola dun tanon. Oh, okay, it's okay. So ning atara isen de maduro maybe ni call ke do not disturb o finance a call sunande sambi be kata din ku fala ngala ne mo jamalle ka sulatul la but ibe men fokan num janning kachani be kundula wole mu NPP e men karang nyin sukuta ralido ko men yalon ko lel takuda ani men man taku in terms of Allah ability and capacity to mobilize young people ni se woto tentende normally. The audio is not coming. Okay. Nta dumbe moy kande malam koy kam moy la nta ke moy la. Kam to ko mbe ko le asoro kan ni lamini ñom moy mbatu nga jibe mba penkala nyaming be ko le asoro kan bari ngol hadi bi inshallah ko ndon ko albela moy kan biti lolla alna albadi malam falli fadera al sekari doro nga jibe munabe kering. So mba kata kande pour que lamin soto kote ke ako birimbe call ke kan embe kacha ke kan call le dunta wa atna fam fo mobile ni kunta bari ko nga fa nyamen lamin ke sedi nga wala soto jam tele mu president la yamar lati membe den dim funding ke wala kola gambe banko kam ndabe kacha ke kan fanda jamalella nga kacha folo menna wala mu ka jibe ke ate simfal menta ko kana kabula bitilola funding ke wala lonya politiko to gambe banko kam anim fanan presidential advisor la do ko mendi gambe banko kam silambe men kacha kan ka jibe wala mu funding ke wala ko nyi sukuta reality melon ko NPP wala keteng ya kun fa mam me gambe banko kam lamin mbe men fo kan malam fa sai kam mela ba bari mbe men fo kan nu mbe men kacha kan nu wala mu nyi sukuta reality NPP rally ba ke funding ko findira ninku be ale men karan kabo rally do mune mu wadi in terms of men taku tadi men man taku anim fanam o batul parendi no la nyaadi 2026 kate fayo kamba No, abaraka bake e hako bede nya kolla dun tan ngami fo la nyindi ko ay karandi consistency la nga kalamro ko 2016 mini ya mabe e ko kafo nyon wala dunda sukuta in 2021 nga nyon kafo bondi nun ni sukuta le ni ya jube ba picol jube la nga mini bondi nun kayita ni 2021 ndaba nun jele wolum akatan bulun ni security fang bulun problem wot so 2025 wo kafu kilungo ngole fintinino fo nyin silo aketa le fo labangale ko president ota jila security ko president ota jila protocol ko president ota jila iko ye maygo ni ajube ba jela la do ye maygo samba president ay maygo ba mutar ngabul because a decision ota so mune wono how did you guys manage to mobilize so many people? Why do you think a lot of people came out in such a huge number? ni anda anu ni nyininka kunun nda mal sidan ka nyonyininka ka fo nyimbota min tole the reality wala nyindiko because ndele nga mobilization o minke it only concentrated in West Coast region foñil fongotije foñi namanke sefoldi anila alkalol mol min nata nanje mam mobilisation ke foñi ma fongola kombo la nyim ma fongolom anin serekunda la nyim dandana sarel KMC they even protested that we don't give them vehicles that they require isulera motol min na modi la pour mobilisation pour mol yenana. So what I'm saying in essence, what nyim program NPP like a fraction, a small group among part of NPP, a small group part of NPP called the response team. Wale nyim program ota ka mobilize. In fact, program follow nyim vital no new word ketanung njikita nun ko hadama dungu min jita nun la ro abasiala wo telephone no bari wolul lumina program o nyanda ke comme ça mala program o nyanda ke ala nata na national president min jiedo ya mimu honorable Dembo by force. So min bije wala nyindi ko di program o yenni nga min karanje aminallah nga min karanje wala consistency Sukuta mansila ka Sukuta use we have test our capacity ngana competence test Sukuta le ngam banko nkana mol bondi nam from anywhere let's go and see our strength let's see mol be dankola na nyade. Yeah, it's important that you because lafa ke nyininka wallet because small ka fele ko
nyimu MPP fasala le jali men be bondi Gambia Karola nan ke transport ke samanam Wallahi, ngamolo wallahi. fonje he says ako is a mobile crowd. What is your response to that? No, cabinet political that with NPP up to today. One thing that we have always insisted on, and maybe it's working out for us. Wala nyindi kon kan na power based test. What is our strength in NBR? What is our strength in Lower Nyomi in NBR? What is our strength in Jokadu? Minen na strength in Jabakunda. Minen na Niko strength strength in in Sabasanja. Sembo. Al Sembo, Nsembo. basically, ha. Minen na Sembote nyindulal beto tarinke. Hmm. CRR, URR, LRR, North Bank, Namankela governolti. Namankela governolti. In fact, some of the regional chairman or nyameje namanke malo kafo siata sekeno. But regional chairman or ngaminjeje wala URR. URR la chairman on Yajube and in President Baroti my relationship membije. We told everybody to stay and prepare for the Meet the People's talk. Kafo min nata nyindata be mobilized within the Combo Kono Janne. Combo South, Combo North, Sane Mentereng. KMC, some parts of KMC. Hani Banjul ma mobilisation okeje. Hani Banjul ma mobilisation. Minati na ngoke mbanna symbole jube kan mi alon West ko wala Coast region bambul. kono. West Coast Okay. region kon. Because ni Okay. ajube mol mi alon ko ka lom fele jama balbe ka bona West Coast region la kono ja. Bari mba fole ko sukuta mu domondi ngolti. President bi da meet the people sola ni lumina ba muruna nan kombo sate kono ja. Ngala na ko mansakunda la programme wala bari NPP is preparing ka president baro welcome nang ina mana mi yalon ko wolunga ba kala kawa ko wolti mole bari njikita la ko hani ata danda sukuta damalla akita gali kawa ko le fo oppositional ba dami scientific akita bulu jahaloti imal akita fanko the center couldn't hold, the center cannot hold again. So Lamin, bari still, I want nimbe to, because I know, NPP. Okay, go on. No, message lafa kamem for ha wala la mu. ha Basically, in terms of Allah critics will come for Hanisai. Doluko molu siata, bengo duda, but mom fenjama moije, me yalon ko abe dending mo safo banku doko wala it's all about politics. Do you agree with that? What is your response to that? oh yalong mimbije from ikonta kafo bondi nola nga kafo nyim bondi Ha. ko mbiro da ken so buka boy mbiro ni ya boyndi aba fenna fole na janna namata nu wala mfenkatal den mparakastal nu nsingo nyina balantam bul nu fenko faye mbiro da ken so buka boy bare mimbije Yeah. ndel message on dal nyanda ka mindi ndel la ngalo nga bengo kuma di dalilo min kam nga mil kuma di wol Yeah. nate dankunnal itel basiri la patil be bulu la kafol be bulu la groupol be bulu ndel nyanda ka min foje tel ko ndel nyanda ka fontel yamba min fola na political begol look ni tata bi man sakunda e programme jamala sur bi ma bi min kono bi dama ni la sa policy statement on la moyla il la man sakunda la programme on la moyla il la man sakunda la ferol jala and so forth wol mu luwolum ko let ya no sa ni lafta moyla Yeah. min Baɗigolu hakamta ko ni internet o ɓe ñolale hane bi wala mu lamin ke sediti kiramoti me alon ko nga fe ñamen natel ɓe kaca kan jambi adaɓe molu kono men ka président o yamati gambe banko kam nga tele soto jambi andum ɓe men kaca kan wala mu kolde men ɓe ɗen din fondinke walla kola gambe banko kam lamin malam foy kam moyle ɓam lamin ha me boy kan yes please me boy kan Okay, so ni kam moy mbedane la menna nge drong moy sambi mbeketa kum fala ni ngatra is possible ese mobile okay no mole do not disturb drong janimbe sambi mbeketa banna isaje ha because ning woketa drong aka kacha ning kole andire in terms of even the connection or la symbol la carola na fenko la na fake router nyininga fata no ya menna. Oh, okay. So saying lafa ke nyininga menna lamin wole mu in ha terms of NPP cool men sort of men belari nyaro ninkum what is one of the major
issues or major programs or events that MPPM and sort of ngajele already Office of the President ya start like ka hakalan silota ka kwa quota ka kankula ka kibar ko fende melon ko president o nyanda talale ka silo yele hakalan wala mu silati sila kumari mbalem nyomi kono ay nyomi tundu jamal lele choki I think kabona lowo nyomi kata all the way to Jokadu. Can you tell us what this hakalan project is all about and why it is so important? Hakalan silo Ministry of Works ni la statement o jibe ka fay ko min dara fo sate tanning woro I will connect together sate tanning woro adunta le a fintita adunta atata finti dula dola da mi yalon ko mu anoda adunta ni nyomi la atata finti in Jokadu. So hakala mu silol te mi yalon ko sila kumayare balam Gambia dingolier hakala wala na president baron yala mo Sukuta min fo ako hakala nga kala ne sign nga kala ne because hakala na cool metale akole yakta ndebita ndanga kala mutano wata kada no nyomi ni kada nyomi ndanga remem kada albreda kada presentation of albreda somandale mfindita I couldn't get to moto mi yang samba albreda wala ke murnimi ya samba wo wato la wala ke murnina so muni be ñun jema fana wala ya lon ne kole ya mi yalon ko wala take wo ma fanga la so bi kurango ni silo futa wo ma fanga la woto akata ñe fenete mi yalon ko ngaje ko achievement balam ñim man sakundaye achievement balam NPP man sakundaye so mbitale mba kidimandiro kala ni do ko ke fo ala results fendite ka celebrate la mba meta dering hakalan ko wala ye kuma jamal be foje ye doyarol be fole ya fole konta hakalan silo do ko landa fudanino la mba bluff kan drong and so forth so alhamdulillah be apparatal we are going to celebrate mbita celebrate la amazing so la fanga de bendo jibe wala mu fondinke wala kodi you know right now be ni mo jamal diamata wara let's say you know the critics of this government jamal kam mem fo wala mu ko balu dabe clearing doko soro balia fanan sembo wara ring anim fanan you know sirama famo ko fanan kamta ko problem wala Gambia because nka kibaro to nka jele you know wati be sirama famo mutala mol bulu bari fanan nka fondinke wolje you know ka bula fitna ko kono jamal ka sobi ko sirama famani anyam fensifa ko tan wala like bula kono so lafa ke nyinin kale you know what is the government doing as a whole to address some of these challenges many alon ko mol ka wala fo bari fanan ita famalo office fanan you know what are you doing to make sure that you know all these issues that young people are facing are addressed? So okay ni ajube ika koleyami fo balu wala kola iko nkana fo dunia be la courant wala dunia be kolam andu mba fala ko dunia be kolam to nyalam ndal ban nakata kolle ke kan wala na ni ajube man sakunda ba mine ke ka wala nyindi ko ka make sure that nako nga subsidy ke dami yalon ko fengol dolbi mi yalon ko balu wala kol ni nata bi poroto domor fengol min kanadam basic essential goods min ka dunna manol tulo la nin sukuro nin jabol ni wol nata poroto bi e ka clear free tax free mina na ko ke wala pour marché woni aday sone yano marché o kon bari man sa ko ndabaga nyim fengol wafi woto Gambia dingol damay ñoo ñininka ndamale ñoo ñininka président on ne afonu last minute people so ako nimma no da ko lera bari say ñoo fana da ka ko le anu ñoo ñin dal ka doku Gambia liberal market system le soto anu model biye ni e foy ko Gambia liberal market system e kam foy ha man sa ko nday price control ngo price control ni aje bankol bi kake bake ala mantoro la ka wara dana la na fat because mimbina kana wala ñindi ko fankamal wala nim fengo dara fa man soto marchandise sol molié cabrier price control lo marchandise sol molié la marchandise sol muta fankamal le ba sannola ika bori min nanu ika bari mani boto min na pour ya san keme lulu wala wili fulala na mari yala sto soron aka manta wafila because man sakunda kay ko ita wafino la more than 1800 na yala sto soron fankamal bitani ko mo ndala ga ya sanga bulu wili sabal wala wili nane ita foiro ta soto no so price control anala effect sol lam I'm not an economist to do that analysis, but la famin kala wala ko dunia la kolea ni ajube ndal ka fen jamal bi dem yalla ko kam muna fa wala ka balu wala e buka bonta lañum banko kanya ni ka sannam bankol kan damin e buka dala so use pour ka sang e ka foreign currency la use bar ni dara tubabu du kono bi fal tubabu du kono kolea min ba tubabu du kono bi womantra Gambia kono balu wala karol nundo ni ata komi nundo ni ba America moto bebul ika min sannu essence la lo ko kono anim bi ka san minna in a week amankele in terms of price
in terms of pricing ndara lokum fula ko manto no banu Europe nga boga sang anin coke at ñun mu supermarket baka tan leti in Spain nga sang at 21 euro 21 euro ni o jibe o mani boto songol te janka boga domandi ndama don wo mburu ndi ngo damara ka anin subo anin coke 21 euro so bal koleaba dunia dula belto bari min bije wala ñindi ko Gambia man sakunda kata ko min beke pour ka make sure dan ko ka price control ni ka bagasol data ka suppress kabirin fuelo la karola ni ajube man sakunda ka fuelo subsidize ni ajube jambando man sakunda ka dapanso dundi je pour ajanda ka wafi min ya data la fen jamal bi mi yalla ko man sakunda ka fen kodo la kam pour ye price on data la no isaje akana wafi ne min nyanda ka wafi mol ma dalastan lulu man sakunda ka dalasu lulu laje pour ya wafi no dalastan ñillan kata kolde mi yalo ko bakere balu wala ko wo mu dunia be la kolde bari min bije sono min bije wala na man sakunda kata ko ke ka agriculture ta ka bambandi ka sembentu ya ka reinforce ka senelal sembentu ya isaje mol fa ngay balu kan wala na bi ni tara ya jube bi local rice production min bakere ñim banko kan anim ma agriculture ministre of agriculture e ferol min landi pour ka make sure dan ko Barigolu wala mu lamin ke sediti akamta ko kota ke foda lamin ke sedi lale fo internet wala mbam fo call so lebe dun kambam malum bari ani bi doron sala kilon doron ko albela moy kan biti lola alnal bari malum falli fadera lamin ke sedi atele mu president la yamar ladi fandinke wala karola kera moti me alon ko nabe kacha kam menna wala mu kulti men bedending fandinke wala kola politiko ko anin fanam presidential advisor la doko Gambia banko kam naye kacadati wala la sante nabe men kaca kan wala mu kalayani mbatal timene yalon ko banko funding kewlu ani banko din jamalu be wallel taki kan nyin tembenna ko lu men yalon ko ibe dending menna wala mu tayin balu wala kolayati molu kam men kumbo wato wati Gambia banko kam bari fanan dogo soto baliya kata fofang atanyi sida mafanga ko problemo jankaro me yalon ko musafu fanko wala be Gambia banko kam bari hanibi akamta ko hanibi masoto no line to follow akamta ko ida internet wala man bambang warafang call so lebe dunkam bari ninga lamin kese di sura jandorong nabe tenten nale kachala me alon ko nay wala datiteng bari hanibi insala ko ndorong ko atol me moy ka radio to albe moy kam Vibes FM le 106.1 FM atol mem fanam ben jibe ka internet to alben je kam biti lola dinkiral le to tarinke fo Facebook lem bang YouTube Instagram wara TikTok sa fale fanan ko I'll say subscribe fanan na channel to nalbe YouTube sakofang YouTube albaji la subscribe be safarin je belongo babala nyali wo femfulo ma drom ninga bitilo kibaro dindi wato ninga program so to wara ninga koku fengo fendundi je drom albekela mo fololti men ba sosola albekela mo fololti be menu kalamata dilala mbadi ngolu hanibi ko nga fa nyame ni lamin kese di lebe kachakan lamin kese di atelemu ministeri atelemu yamarlati president la menka president yamari fandinke wala kola ani fandinke wala karola Gambia banko kam ba katakan ka jibe fombe lamin kese di soto no la line to lebam ninga soto dorong atreata nyame mba selendele nga kacha tenteng akamta ko lamin soto janne lamin felenting ko reke mbadi ngolu ngamida network kolam ko daddan sewota ka soto jam lamin kadaba ke drong lafa ke nyininka mem fanana you've been talking about the cost of living being a global problem ko dunia be kule melon ko ita duno la no la masakunda kam president adama baro la masakunda 100% lafa ke nyininka menna we have issues many alon ko wol bedending bankola kolela men be ko funding ke wala doko soto baliya men ka fo bari fanan sida ma fengo ko what is the government doing about this because ñun be mu kulé me alanko aka funding ke wol ma kendeke karum biti lo la ngalo ko nim molu be keri Gambia funding ke wol siati mu ne mo itela jabiro to woro sirani fengola ko yemin fo to nyalam andung hani bi ngana nan ko take damare nga jube for example dunia la influence on ndel fanan yalon Gambia nol nyanda kabim faham
wala nyinti ko ni ko fo ni reference ken de mo ne banku dol reference do sa fa imaje nimba diam la gambia la ko le sa banku do fo bari yalon dunia banku buka lonu wa fay because we are interdependent andum bi jamono frère tembol do dam yalon ko ni technology la effect jube wala ni jaman labang Jora Holteng. dorangolti I effect totally in terms of drugs in terms of everything ide miramin now na mfutata mketa banko mi yalon konko we are a democratic state and no Gambia open to the world bi mosi fa bi ba Gambia jam kunu man daji kol min lon Gambia bi ko daji kol le Gambia mine wo sabu is because na human interaction o modol bot nan la dolto kananan kana jang you know nun tonun ndel man comme musol la fa wafo musol kata lo ke fa wafi nun wota mo wol lonja but bi dunia la ke kilinti mol tamata from different places inata ye kodol baluta kodol la jang Gambia dingol ya karangi bulu ifanal dunda kono you know I mean But what is the government doing about that? Is that not a sign of desperation on the part of the youths? Because no. even honey back with Afanangajila Fananko, you know, akam toka be dati kan kotake la kotake. Hani bi fango ni kibaro mo ibajela lako, you know, the immigration department mo Jamal El Muda, about almost 100 people, and this comes after several young people were also arrested in the high seas by Senegalese government and in Gambia government. What is the government doing to make sure that young people are diverted towards more productive ventures in the country and that they stay? Fali, you and I will agree that you and I will agree that nako migration o mu fenete mi yalon ko dunia ko no monen ra stop no la hani yemine ke la banko dingole impossible. It's part of human life. But you can also understand that nim funding keolu momo fanang isa woni dino yetu ila swoko yetu ya basically so funding keolu kam menyini somebody would say ko ninga tara yo soto Gambia tumando ba dita. What do you have to say to that? Vale, nde mba example di la nga molo nun about some 7 years ago 6-7 years ago what time ono aka tichalam no aka karandiro ke karambu ngoto aka dindingol min doron karandi no afole ya confess ne aka dindingol min karano wota mo no pour moye wili tangu muta $10,000 kodo cha han kunte wota about some 7 years ago coming ila do ko e o simano aka salary kola aka min soto no aka dindingol min karani because aka mathematics la karani dindingol ka bonana kabrin Westfield ma fon la kananon talending aka dindingol min karandi is too much afongo sonda ko ala soto nyina bari mina bije ay balunya jima do ay mira ko wole banu ay dula doto ay o pashu so mimbije is about ambition versus the reality you know I mean out there mobe dunia ko mobe bangu mo mondi yaje amari ay hamo soto pour ka fota tembe doto molla futo la molla faka fota dami nak dolbi je katama karango dalilo kama dolbi je wol kata nyenen dol bari ninga jube fana fo min fana be tamata fo be fana kutute la ba so min bije wala hamole bije anin the way anin faham balia basically anin faham balia anin faham balia anin je wafi manyadi le ya understand bari mo jelle ba tubabu du mi yalon ko bi ndenga mol long mi yalon ko ba tubabu du mol ka kodo kiye janke dema you understand tubabu du just like Gambia tubabu du fanan ikay wurale do koke ikay wurale do koke I will say yalon minana do bije ning pour ka topic ko nyin kacha aka kole ala because ya fo mol camera ko ite because you are in a privileged position and so forth but no but Lamin, you know ekanyim memfo is important and then nteta ko nyim baynola in the sense that ikome memfo wolem itara dawda dunia kono do wole beje andung tumando bato ika tubabu du sona ndi nyame amo be sona yake so that's a big misconception and a big gap in terms of information available to young people so lafa memfo la what is the government doing to sensitize the people not ninko sensitization fanam mafo dron ko ha tubabu du silo mol ka fa jela mankoy but to sensitize people about the realities of these places jela ko la be Mimbije nanga example odila long time ago Fabara Fofana I want to so I documentary canon okay that was kulungo boytanong mol fata je real pictures ye mol je ba float kan je kono GRTS captured that ala video bambulo
Famara Fofana, then he was running a youth program at GRTS. I documentary nyinke. Nadi nindo bije nga play kabiri nata ngo video nyim play. Yalan kabira video jube ka kabina fo. Ako e jube dron mo fure kilinda may ka wala muru tan ka murun na. And wokunu kono over 20 something people died. Over 20. So people are so committed to go in. But it be nga jube yalon ninko mol kata tubabu. Dol bije mi yalon ko kata nin kulungona dol bije mi yalon ko bari mojelle fanam bote jam mi yalon ko fali kami mojelle bo jam mi yalon ko bote je tara setul ibanun karandiro la university to jang ibanun kudol nin kudol ke ka ya bula je tara setul ku opportunity dol bundali yelete nin dongo wo mango opportunity so dati ajo ko koma silo nyin walla yemo do so to mi yalon ko let's say for example ndeta to no Europe about two weeks ago ngannata lol ta dulaldo and so forth. So mol gamim beje wala the background. It's the background that they see. But dokuo mimbo okoma. My example of I visited my younger brother in Rome. Right? Just pour example, practical example. Ital mo nani ital leba sabatin bunkile. Niko Rome, Italy. Italy. Imo nani ital leba sabatin bunkile. Now, ikamin jo bungoto niya jube. Abita kanya na kono bunkono fulani sali killing. They paying €600 per night, per month. Wanila jibilo nila kurambilo mankile. €600 mu jelati jambi. Wamu wili jamal. Over ngamra wilta lul ni fek. Right? Now, ika ni wilta talan nani. Ibika murun nang fo talang warawula o talang warawula danaka. Ni murun tanang ni nata ye tabiroke 2 hours or 1 hour they are off to bed. This is the wala la baluoti la daily routine. You understand? Wala la daily routine doku wala bije sembela doku people mol bini bije wal faram ko sonka wor reality for Yeah, mbari ngolu wala mu lamin ke seriti nabe men kacha kan drong wala mu kulti men yalon ko be dendi fonni kewol ling so sembela dokol. Okay, lamin ke moyle. Lamin be moy kanne. E kam moyle bang? Mbari ngolu mbe koleaso kan ni lamin ke sedi la nyomo lamin ke sedi ko ngafa jamin atele mu president wala yamala di fanninke wala karola kam ta ko mbe koleaso kan num bake nala nyomo karola bari même fangoto kachata mansia laftanun kalong lamin ke sedi la miro menti lamin malum fe kam moy la bang. Okay, so yeah, I think calls all lebe dunkang, but lamin sambi mbekata